provide full support to Ukraine, financially, in terms of security, for reconstruction, and on its path to the European Union membership. At the last December European Council, recalling the commitment made in October to address Ukraine's urgent financial needs for 2026-2027, leaders took two historic decisions. First, we approved a 90 billion common European loan, backed by the European Union budget, to cover Ukraine's financial needs over the next 2 years. Second, Ukraine will begin repaying this loan only once Russia pays reparations, and until that time, the Union reserves the right to make use of immobilized Russian assets to ensure repayment. So, on Ukraine, we committed and we delivered, because in times of crisis, the European Union steps up, assumes its responsibilities, and acts decisively. Ladies and gentlemen, the third way for Europe to become stronger and more sovereign is to prosper economically. Just as leaders provided strong momentum to the Europe of defence in 2025, we must do the same for Europe's economy this year, 2026, working hand in hand with the Commission and the European Parliament to give a new impetus to Europe's economic growth, innovation and resilience. We must deliver for our citizens on quality jobs, wages and housing affordability, because social cohesion and prosperity are two sides of the same coin. On their own, neither would be sustainable. That is why, on the 12th of February, I will convene a strategic brainstorming session of European leaders to discuss how best to harness the full potential of Europe's single market in the new geoeconomic context. The European Union is a powerful single market. We need to deepen it to complete it. How? By making it easier to bring businesses, services and investments across borders, by reducing red tape at all levels while maintaining our policy ambitions, by combining affordable, secure and sustainable energy sources in a truly integrated European energy market, by strengthening our digital sovereignty, defending our standards and regulatory independence against tech oligarchs, while protecting our children from deregulated and unconstrained social media, by promoting a savings and investment union that channels savings into productive investments within the European Union, and through trade. Trade deals are global rule books. Tariffs are taxes on citizens and companies. The European Union has built the most extensive network of trade agreements covering 78 countries, and the Commission is making impressive progress in negotiation with countries like India, Australia, Thailand, Philippines and the United Arab Emirates, to name just few. Just last week, we signed the historic Mercosur Treaty, which will create the largest free trade zone in the world, a market of more than 700 million consumers in 31 countries. Its political and economic significance cannot be overstated, especially in the current context. This agreement has not only economic value, is a decisive geopolitical significance right this moment. This agreement sends a powerful message to the world. Instead of tariffs
the European Union offers partnerships. Instead of spheres of influence, we are creating spheres of shared prosperity. The signing of the Mercosur agreement followed more than 2 decades of negotiations. During this time, all points of view, including those voiced in this House, were carefully listened to and acted upon. For example, last month, significant additional measures and safeguards were put in place. I now look forward to working with you on the next steps, for which the role of the Parliament is essential. Honourable members, my message today is clear. Only by combining principles, protection and prosperity can we make Europe more sovereign, more resilient and stronger. Together with the European Parliament and the European Commission, we will keep delivering for our citizens, for our collective strength and for Europe's place in the world. Thank you very much. Thank you very much, President Costa, and now the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Thank you very much, Madam President, dear Roberta, Mr. President, dear Antonio, honourable members. Let me start by conveying my deepest condolences to the families and friends of the train accident in Spain. Our thoughts are with them. Honourable members, since I stood last time here in this plenary, we have witnessed events that have shaken the world. From the nationwide protests and repression across Iran, to the seizing of shadow fleet tankers in the North Atlantic, from the volatile situation around the Arctic and Greenland, to the relentless bombing against Ukrainian civilians and infrastructure, from the tensions in the Middle East to the Indo-Pacific. All of this reflects a number of realities for Europe. The first is a confirmation that the shift in the international order is not only seismic, but it is permanent. And the sheer speed of change far outstrips anything we have seen in decades. We now live in a world defined by raw power, whether economic or military, technological or geopolitical. And while many of us may not like it, we must deal with the world as it is now. Which brings me to the second reality and imperative for Europe, and that is to speed up our push for independence. Whether on our economy or on our security, whether on technology or democracy, we have to be strong in shaping ourselves if we don't want to shape the world around us. In this increasingly lawless world, Europe needs its own levers of power, and we know them: a strong economy, a thriving single market, one that can do business in different markets and can compete all around the world, a strong innovation and technology capacity, united societies with high levels of education, talent and health systems, and above all, a real capacity to defend ourselves. This is what European independence is all about. It is not about anyone else. It is not driven by the recent event. It is about a need and an opportunity for us to build a stronger union. We are already moving in this direction, but the speed of change requires a new approach from Europe. We will need a departure from Europe's traditional caution, just like we did on energy, on recovering from the pandemic with Next Generation EU, or like we are doing now with defence, with SAFE, or on supporting Ukraine.
The world is changing faster, so does our mindset. So our institutions, governments and society, all of us, must transform the ways in which we think and act. And allow me to touch on a number of points which I believe will be critical. It starts with security, and in particular the situation in the Arctic. Greenland is not just a territory in a key region of the world map and a land rich in critical raw materials, a strategic outpost on emerging global sea routes. It's all of these things. But above all, Greenland is home to a free and sovereign people. It is a nation with its sovereignty and its right to territorial integrity, and the future of Greenland is only for the Greenlanders to decide. Honourable members, we do agree with our American friends on the need to ensure the security of the Arctic region. And on this we are not only aligned, but we are working together, notably in the context of NATO. Finland, for example, is working with the United States on icebreakers, a key piece of equipment in the context of operations in the High North. Or take the recent Danish-led Arctic Light exercise a few months ago in the context of NATO. This was key to strengthening Allied readiness in the Arctic. So we are aligned, we are working together, we share the same strategic assessment on Arctic security, and this is why the threat of additional tariffs for security reasons is simply wrong. If we are now plunging into a dangerous downward spiral between allies, this would only embolden the very adversaries we are both so committed to keeping out of the strategic landscape. Later this week, leaders will meet to discuss our response at the European Council. We are at a crossroads. Europe prefers dialogue and solutions, but we are fully prepared to act, if necessary, with unity, urgency and determination. But beyond this, we need our own strategic approach. This is why we're working on a package to support Arctic security. The first pillar will be a massive European investment surge in Greenland, in particular to further support the local economy and infrastructure. This will build on what we have already done. 2 years ago, before this all happened, I was in Nuuk to open our first office there. And in the next European budget, we have already proposed to double our financial support to Greenland, but of course we must do more and do it faster. Second point, we will work with the United States and all partners on wider Arctic security. In particular, I believe we should use our defence spending surge on Arctic-ready equipment and strengthen our security arrangement with partners such as the UK, Canada, Norway, Iceland and others. Finally, I believe Europe itself needs to reassess its wider security strategy. This should look at what is needed to adjust to today's new realities. Many of you have worked on various national and European security strategies, some of them in the recent past, but the world has changed so fast and Europe now has to change with it. Honourable members, when it comes to security, it is more important than ever that we keep focusing on Ukraine, because our European security and our European independence hinges on what happens next. It is now almost 4 years since Russian tanks rolled into Ukraine. Peace talks are now ongoing, and we are recognising the efforts the US is doing in this region.
But while these efforts intensify, so does Russia's attacks. So Europe will continue to support Ukraine in every way, and this is why it was so important that in the last European Council we agreed to jointly raise 90 billion euros for Ukraine. Europe has taken clear responsibility for Ukraine's need, both civilian and military, and this 90 billion euros shows our unfaltering commitment and solidarity, and we will stand with Ukraine until there is a just and lasting peace. Honourable members, allow me to briefly turn to our economy and our need to reduce our dependencies here too, because this is intrinsically linked. Trade inside our single market accounts for 55% of our GDP. Trade with the rest of the world is worth roughly 45% of our GDP, 45%. Our supply chains and de-risking goals depend on trade. So trade matters more than ever. I just came back from Paraguay, where we signed a historic deal with Mercosur. Next week, we will be in India for another groundbreaking agreement. And negotiations are advancing with many others who want to do business with us. These deals will open massive opportunities for our businesses. They will create jobs here in Europe. They will give us resilience and security of supply, because the more trading partners we have worldwide, the more independent we are. And that is exactly what we need. If we take Mercosur, which I know is hotly debated in this House, the deal secures our access to raw materials our industry needs. And the benefits for European companies will be huge. Just take the automotive sector. European exports to Mercosur can rise by 20 billion euros or 200%. Or look at the chemicals or machineries, same effects. The deal with Mercosur will deliver huge gains also for producers of dairy, wine, spirits, oil, and much more. At the same time, we have listened carefully to your concerns and to our farmers, and we have secured strong safeguards for our sensitive agri-food sectors. I believe this is a deal that will bring benefits across our economy and across every member state. So to conclude, honourable members, this moment of global change is fraught with dangers. And Europe must be ready to change even faster, to become more independent for its own future. This will not be easy. It will require difficult decisions, and it will require to frame all of our work in the bigger picture. But I'm deeply convinced that together we can achieve it. Thank you very much, and long live Europe. Thank you very much, President von der Leyen. And now we will have the first round of political group speakers, starting with the President of the EPP Group, Manfred Weber. Madam President of the European Parliament, Commission, Council President, dear colleagues, beginning of 26, and people observing what is going on in politics on geopolitical level, when they listen to media, a lot of Europeans are concerned, are probably even scared. We are living in a crazy world, and basic questions are back. Basic questions have to be answered. And the first basic question, I would say, is on the table: what do we stand for? Freedom, democracy. In Iran, a regime, a sponsor of terrorism, a murder of its own youth. We need actions there, dear colleagues. The Revolutionary Guard must be named what it is, and that is a terror organization. Venezuela. I met last Thursday in Madrid El Mundo González, the president-elect from Venezuela.
Even in his family, he has people who were captured, who are in prison because of their engagement for a democratic Venezuela. This House, European Parliament, nominated the democratic opposition in Venezuela for the Sakharov Prize. Maduro is now out, a dictator is out. That is good news. We look for a democratic future for Venezuela. And then freedom, democracy. You know, we discussed this week about Davos, about Greenland. The tragedy of this week is that I had hoped that we can speak this week about peace in Ukraine. That was my wish. Now it's overshadowed by thousands of other issues. I just want to underline that we do not forget what is happening there. And we stand on the side of the brave people in Ukraine, on the soldiers who are defending our values there. I want to thank Ursula von der Leyen for her efforts to work on the 20 points plan. We are ready today for peace. We are ready for diplomacy. We are ready for a compromise. But Putin is continuing to attack the energy infrastructure. He's killing civilians. He's a war criminal. And only Putin is not ready for peace. And I would love to see also the friends of Putin here in this House, who are regularly talking with them, to engage, to convince Putin to come back to a consent and to a common understanding. The good news is that we have finalized now the 90 billion, thanks to the Council, and also the Parliament is ready to speed up. The second basic question what we have to do is consider is who are our partners. The US President wants to see the US flag in territory of Greenland. That's a shock, frankly speaking. That's unacceptable. We defend Denmark, the Kingdom of Denmark, the integrity, territorial integrity. And who plays with Greenland plays with NATO. And again, my question is, where are the MAGA friends? When Roberta Metsola at the beginning of the plenary this week underlined the support for Greenland and the support for Denmark, I saw that from the Patriots, half of the Patriots group stood up and defended the territorial integrity of Denmark, and half of the team kept seated and was obviously on the side of Washington. So the Patriots have to decide whether they want to be real Europeans or they are a colony of Washington. That's at stake. That's at stake in this moment of time. So what we need is a European answer. We see the increased pressure now from the United States threatening us with tariffs. We as EPP are clear, enough is enough. The reliability of Washington is in this moment of time at stake. I was one of the few, the EPP group was one of the few who said, welcome to the Scotland agreement last summer. Everybody criticized this. I said, it's a good deal. But what is now at stake is, can we trust in the compromises we did in Scotland last summer? The reliability is at stake. So for us as EPP, and I think for all parliamentarians, it's clear, there will be no ratification, no 0% tariffs access to the European Union for US products until we have clarified the question of reliability. And when we speak about partners, we have to say yes to Mercosur. We are not a military power, but we are an economic power, a huge market. And when even Lula and Milei can agree on the idea that together we are stronger as Europeans and South Americans, then I think everybody must understand what is at stake. So if you say no to Mercosur, Putin will be happy, Xi will be happy, and also Donald Trump will be happy, with different arguments in mind. That's why yes to Mercosur means yes to have good friends, yes to strengthen the European Union. And the third point I want to make is, dear friends, seriously, everybody recognizes we are living in a new world. And the key question is now, are we ready? Are we fit for the purpose? Is the architecture of the European Union ready? And the state of play is, dear friends, the Council can be vetoed by Viktor Orban. We have the E3 now presenting themselves, but I said it several times, E3 is not Europe. We have national responsibility on defence. That means in this moment of time quite a weak Europe. And yesterday Lavrov said in his press conference, the US can have Greenland and I take Ukraine and then things are solved. That's a reality. And dear friends, are we ready? And I have to say, no, we are not ready. Imagine for a second we would have really one voice where unanimity is gone. Imagine for a second we would be in a situation that we are coming back to the founding fathers of the European Union, building up a true defence union in the European Union. Dear friends, we have to stop to discuss the actual tweet
and we have to begin to discuss making Europe strong again. That is what is at stake. And populism can only be answered if it solves the problem of the citizens on economy, on migration, but also the real point is to show leadership. So that's why we have a huge responsibility. Let's reassure freedom and democracy. Let's find new partners in the world, and let's make Europe ready for the future. Thank you. Thank you very much, Mr. Weber. And now the President of the S&D Group, Irache García Pérez. Go ahead. Gracias, Presidenta. Y quería, por supuesto, comenzar agradeciendo al Presidente Costa y a la Presidenta von der Leyen por sus palabras de solidaridad con el pueblo español, a las que me sumo en apoyo a todas las víctimas y los familiares de los accidentes de tren ocurridos en estos últimos días. Hace un año que Donald Trump regresó al poder y con él regresó una idea peligrosa, que el orden internacional es un estorbo y que la ley del más fuerte puede sustituir al derecho. Aranceles del 25% contra aliados europeos, amenazas abiertas, chantaje económico y desprecio a la soberanía ajena. Trump no es una anomalía pasajera, es un ataque frontal a la Europa que ayudó a construir. Y frente a sus ansias imperialistas, Europa no puede dudar, no puede esconderse, no puede callar, porque Trump solo entiende el lenguaje del poder y Europa tiene poder económico, tiene poder comercial y político. La pregunta es si estamos dispuestos a usarlo. Ante los aranceles y las amenazas sobre Groenlandia, la respuesta debe ser inmediata y firme. Suspender las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos, activar el instrumento anticoerción y reforzar la presencia militar en Groenlandia. Y preparar con urgencia un plan para que la Unión Europea esté en condiciones de responder si Dinamarca solicita la asistencia prevista en el artículo 42.7 del Tratado. Señora von der Leyen, Groenlandia no es solo un asunto de la OTAN, también es responsabilidad de la Unión Europea y, como tal, debemos asumirla y no mirar hacia otro lado. Y lo mismo ocurre con América Latina. No bastan declaraciones genéricas. Hay que decirlo sin ambigüedades. La agresión de Trump contra Venezuela y sus amenazas de uso de la fuerza contra países como Colombia, Cuba, México, Panamá y Canadá son inaceptables y son ilegales. Y Europa no puede normalizarlas, porque América no es propiedad de Trump, es propiedad de sus pueblos y sus gentes. En Venezuela, Trump ha dejado claro su objetivo y no es la democracia, es el petróleo. Lo demuestra despreciando a la oposición democrática venezolana y anunciando el control estadounidense sobre la industria petrolera venezolana. Ese es su único interés. Nuestra posición debe ser clara: condenar la violación del derecho internacional y, al mismo tiempo, implicarnos activamente para facilitar un proceso de transición democrática real. Señora von der Leyen, se lo advertí en el Pleno de diciembre y hoy se confirma. La política de apaciguamiento y complacencia frente a Trump no funciona. Cuando no se responde a tiempo, el problema se agrava. ¿Cuántas provocaciones más hacen falta para reaccionar? Y permítame también ser clara con respecto a Gaza. La llamada Junta de Paz que promueve Trump no es un proyecto de paz, es un negocio al servicio de sus amigos. Si de verdad queremos la paz, Gaza debe de ser gobernada por la autoridad palestina, no por un consejo para repartir poder e influencia. Y, señor Weber, el tiempo ha demostrado que se equivocó. Nos acusó de romper la coalición europeísta por oponernos al infame acuerdo arancelario con Trump. Y hoy estamos en esta situación, pero nunca es tarde para volver al lado correcto. Igual que nos entendimos y trabajamos por unidad para defender a Ucrania, porque era defender Europa, ahora tenemos que trabajar por esa unidad para defender la soberanía europea.
Frente a la doctrina Monroe, la Unión Europea debe responder con más soberanía en defensa, energía, tecnología, comercio, y en ese contexto no podemos paralizarnos y por eso debemos empujarnos a avanzar también mediante alianzas estratégicas como el Acuerdo Mercosur, construyendo cuanto antes una mayoría en este Parlamento, porque ese es nuestro objetivo. Convertir cada crisis en una oportunidad para reforzar Europa. Y frente a la Europa del silencio, de la sumisión y del miedo, construiremos la Europa soberana, del coraje, de la democracia y de la dignidad. Una Europa que no se arrodilla, una Europa que no calla, una Europa que sabe defender su lugar en el mundo. Muchas gracias. Thank you very much. Now I give the floor to the chair of the PFE group, Jordan Bardella. Merci Madame la Présidente de la Commission européenne, Monsieur le Président du Conseil, mes chers collègues. Je veux vous parler aujourd'hui de nos agriculteurs que vous conduisez à l'abattoir. Madame von der Leyen, vous revenez tout juste du Paraguay, où vous avez ce samedi planté un nouveau clou dans le cercueil de nos agriculteurs, en signant l'accord commercial avec les pays du Mercosur. Cet accord, profondément injuste, ouvrira nos marchés à des centaines de milliers de tonnes de viande produites dans des pays qui ne respectent ni nos normes sanitaires, ni nos normes environnementales, ni nos exigences sociales, et vous le savez pertinemment. Dans cette trahison du monde rural, le président Macron a été votre complice hypocrite durant toutes ces années. Il a feint l'opposition pour calmer la colère des agriculteurs tout en sachant pertinemment que la minorité de blocage n'était plus acquise. Quelle cynique duplicité! Comme vous, le président Macron, au nom de la France, a toujours été favorable à cet accord. Et la preuve est accablante. Dans cet hémicycle, ces eurodéputés n'ont voté qu'à 13 reprises contre le Mercosur, quand ceux du Rassemblement national l'ont fait à 52 reprises, soit le taux d'opposition le plus élevé à l'endroit de cet accord. À l'approche de la signature, le président Macron et vous-même avez tenté de faire passer la pilule par deux effets d'annonce. D'abord des clauses de sauvegarde, cosmétiques, temporaires, qui sauteront quoi qu'il arrive dans les 10 ans et que les pays du Mercosur eux-mêmes ne reconnaissent pas. Ensuite, le maintien du budget de la politique agricole commune, en dépit de votre ambition de la diminuer, vaste enfumage, puisqu'assorti d'une rallonge prétendue de 45 milliards d'euros, ce n'est évidemment qu'une simple avance et non une rallonge, comme indiqué. Alors les promesses n'engagent décidément que ceux qui les font. Madame la Présidente von der Leyen, une fois de plus, vous avez favorisé l'industrie allemande et sacrifié les agriculteurs français. Sachez-le clairement, nous nous opposerons toujours au démantèlement de notre souveraineté alimentaire. Du sort des agriculteurs, de leur capacité à vivre dignement de leur travail dépend notre liberté, notre souveraineté dans un monde de plus en plus incertain. L'agriculture doit être sortie des accords de libre-échange. Le patriotisme économique doit être assumé. Les normes de nos entreprises doivent être simplifiées et pour notre économie, un mot d'ordre, produire, produire et produire. Merci. Now I give the floor to the co-chair of the ECR group, Nicola Procaccini. Grazie Presidente, Presidente von der Leyen, Presidente Costa. Le conclusioni dell'ultimo Consiglio ci consegnano una immagine nitida. L'Europa sta finalmente uscendo dalla sua bolla ideologica per misurarsi con la durezza della realtà. Per quanto riguarda l'immigrazione, l'accordo sui paesi terzi sicuri per i rimpatri è un successo del buon senso. Stiamo cominciando a sottrarre il governo dell'immigrazione ai trafficanti di esseri umani e all'incertezza delle interpretazioni giudiziarie, riportandola dove deve stare, cioè nell'alveo della responsabilità politica. È la dimostrazione che quando l'Europa smette di predicare ed inizia ad agire con pragmatismo, i risultati arrivano. Per quanto riguarda l'Ucraina, il prestito da 90 miliardi è stato un atto di responsabilità. Continueremo ad aiutare quel popolo che resiste eroicamente da 4 anni alla vigliacca invasione russa. Non lo facciamo solo per gli ucraini, lo facciamo anche per noi,
perché se la Russia raggiungesse i suoi scopi sarebbero in pericolo tutti i popoli europei. Se qualunque nazione fosse libera di prendersi con la forza le nazioni vicine, sarebbe in pericolo la pace che si è posata sul nostro continente dopo le guerre laceranti di cui sono pieni i nostri libri di storia. So bene ciò che state pensando, ciò che vale ad est deve valere anche ad ovest. Sono d'accordo. D'altra parte noi conservatori continueremo a sostenere l'unione dell'Occidente, perché non è un semplice luogo geografico, ma una civiltà con i suoi difetti, le sue contraddizioni, ma anche con la sua cultura della libertà. Francamente io credo che non è indossando gli occhiali alla Top Gun che otterremo maggiore rispetto dagli Stati Uniti. Ce lo possiamo guadagnare solo con la nostra solidità geopolitica, con la nostra competitività economica, con la sovranità delle materie prime, con una difesa militare efficiente e tecnologicamente avanzata. La nostra forza come europei è nella comunità transatlantica. Solo dentro di essa restiamo padroni del nostro destino. Grazie. Grazie. Now I give the floor to the chair of the Renew Europe Group, Valérie Hayer. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais commencer cette intervention par un message de soutien et de solidarité avec les Iraniennes et les Iraniens. Les manifestations contre le régime ont fait place à une répression d'une violence inouïe, à des massacres. Ce régime doit tomber. Mais il doit tomber par la seule volonté du peuple iranien, c'est-à-dire sans interventionnisme extérieur, sans bombes américaines. La responsabilité de l'Union européenne est majeure. Nous devons inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Ce n'est pas un geste symbolique, mais une mesure juridique aux effets immédiats. Elle réduira leur capacité de financement à l'international et permettra au peuple iranien de mener à terme sa révolution. Nous devons assumer ce choix parce qu'il défend deux principes qui nous sont chers, le respect des libertés fondamentales et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. J'en viens désormais à nos relations avec les États-Unis. L'apaisement, ça ne fonctionne pas. Nous sommes entrés dans le temps de la lucidité, de la prise de conscience et du courage politique. Alors oui, Renew l'assume. L'Europe doit jouer le rapport de force avec les États-Unis de Donald Trump. Et pour ça, nous avons des outils de dissuasion, des outils que nous sommes prêts à utiliser. Je le dis d'entrée, et nous l'avons annoncé ce week-end, Renew ne votera pas l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne conclu à Thornbury. Nous demandons également, et au plus vite, l'activation de l'instrument anti-coercition. Pourquoi on le demande? Parce que cet instrument, on l'a voté précisément pour la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, ne tardons pas, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Madame la Présidente, notre modèle européen n'est pas à vendre à la découpe. Et votre responsabilité, c'est aussi de faire respecter notre souveraineté. Alors appliquez pleinement le DMA et le DSA. Et sachez par ailleurs que nous refuserons toute simplification qui reviendrait à un abandon contre les GAFAM. Chers collègues, à cette dissuasion économique et réglementaire, nous devons ajouter une dissuasion militaire. Nous devons accompagner le déploiement actuel des troupes européennes au Groenland par la constitution d'une force navale européenne. Une force capable de surveiller et de dissuader les menaces potentielles dans la région arctique. Et nous devons renforcer nos liens économiques et politiques avec le Groenland. Je rappelle au passage que le Groenland est couvert sans la moindre ambiguïté par la clause d'assistance mutuelle de l'Union européenne. Chers collègues, nos concitoyens sont inquiets. Inquiets de ce que Trump va faire. Inquiets de sa politique, inquiets de notre réponse. Il ne faut pas leur mentir, et d'ailleurs ils le savent très bien. L'utilisation de notre arsenal de dissuasion aura des conséquences sur notre économie. Mais dans ce moment décisif, les Européens nous soutiennent et veulent profondément que nous nous fassions respecter, parce qu'ils ont parfaitement compris les enjeux, parce qu'ils refusent d'être les vassaux des États-Unis et de toute autre puissance étrangère. Et notre responsabilité, ça n'est pas d'hésiter, c'est d'être dans l'action. Et regardez la situation. Donald Trump est élu depuis 1 an. Et qu'est-ce qu'on voit depuis? Un président américain qui veut nous humilier, qui veut nous soumettre,
qui veut utiliser l'extrême droite ici, dans ce Parlement européen, pour détruire l'Europe. Et moi, je voudrais poser une question à M. Bardella. Je vous entends, vos discours sur le Groenland aujourd'hui. Ça va, vous êtes à l'aise? Vous êtes à l'aise à tenir ce discours aujourd'hui, alors que vous avez été, avec votre groupe, l'un des premiers supporters de Donald Trump? Alors que vous avez dit, je cite, que son élection était un vent de liberté sur nos démocraties. Mais Monsieur Bardella, Donald Trump, c'est quoi aujourd'hui? Depuis 1 an, on s'est pris des droits de douane délirants, des interdictions de visa contre un ancien commissaire européen, des ingérences politiques permanentes contre nos valeurs et notre modèle, et aujourd'hui, sa volonté d'annexer le Groenland. Alors, chers collègues, quand est-ce qu'on va réagir? Qu'est-ce qu'on attend de plus? Je le dis à nous tous ici au Parlement, à vous, Madame la Présidente, à vous, Monsieur le Président du Conseil, à nos chefs d'État et de gouvernement, nous n'avons pas le luxe d'attendre. Et demain, il doit absolument sortir quelque chose du Conseil européen, Monsieur le Président, parce que c'est notre crédibilité qui est en jeu. Alors n'ayons pas la main qui tremble et soyons à la hauteur de ce défi historique. C'est le moment de l'indépendance européenne. Je vous remercie. Merci. Now the co-chair of the Greens Group, Terry Reintke. Thank you, Madam President, Madam Commission President, Mr. Council President, dear colleagues. Greenland is not for sale. The Greenlanders have made that abundantly clear. And Europe will defend an international rules-based order and stand by Greenland and Denmark. And colleagues, let's be honest, this is not yet another diplomatic dispute between the White House and the European Union. Trump wants to destroy the foundation on which we built peace and cooperation, freedom and democracy over the past decades, international law and international institutions. And why does he attack Europe and the European Union head-on in this? We are democracies, we are close economic partners, we are even NATO allies of the US. Because the EU can be a global force for democracy and rule of law if we can work together. Colleagues, we have a single market, a force of global strength. We have a social model which might need reforms, but delivers universal health care, mandatory rest days and workers' representation to our citizens. Because we have a European Court of Justice that stands firm even in difficult times. Trump does not attack us because he thinks we are weak and irrelevant. He attacks us and tries to destroy the European Union because we have the potential to be strong in this world. So, colleagues, let us be strong. Let us use our tools in this crucial moment by not giving in to blackmail, by using the anti-coercion instrument, by becoming world leaders in green technology, by enforcing our digital rules also against the tech oligarchs in the US, by finally introducing a proper taxation on digital services so that these tech oligarchs can pay their fair share, by building a strong and independent European defence sector. It's true, Europe can no longer afford illusion. Against chaos, we defend a world order based on rules. Against egoism, we choose cooperation based on mutual respect. And it's true, it's not only Europe, it's Canada, it's Australia, it's South Korea, it's Japan, it's countries across the world that want to work together with us. And against brutality, dear colleagues, and brutality we can see every day on the news at this time, we stand united in the defence of our values. This, colleagues, is the European way, and this is the way that we have to defend right now. Thank you very much. Thank you very much. And now the co-chair of the Left Group, Manon Aubry. Madame von der Leyen, Monsieur Costa, Donald Trump redessine l'ordre mondial et vous lui servez de paillasson. Le président de la première puissance mondiale menace d'annexer un territoire européen, transforme la carte du monde au gré des intérêts d'une oligarchie et menace plus que jamais la paix et la sécurité. Mais, Madame von der Leyen, Monsieur Costa, votre responsabilité dans cette situation est immense. Vous avez systématiquement minoré le danger de la politique de Donald Trump. Pire, vous n'avez eu de cesse de faciliter l'expansion de son projet impérialiste.
Car c'est bien vous, Madame von der Leyen, qui posiez tout sourire l'été dernier pour sceller un accord commercial totalement asymétrique qui reléguait l'Union européenne au rang de succursale des États-Unis. Nous vous avertissions déjà que Trump n'allait pas s'arrêter là. Vous nous promettiez prospérité et stabilité. Résultat, aujourd'hui, il reprend de plus belle sa guerre commerciale. Et non, ce n'est pas avec un accord de libre-échange avec le Mercosur qu'on va être sauvé, que vous tentez de nous imposer ici par la force. Courber les chines, cajoler Trump, voilà ce que l'Union européenne fait de mieux. Trump nous humilie et vous tendez l'autre joue. Mais même lorsqu'il provoque, intimide, attaque, oui, Madame von der Leyen, les ambitions impérialistes de Donald Trump au Groenland ne sont que les miroirs de la lâcheté de l'Union européenne. La servilité ne produit rien d'autre que l'extension de la loi du plus fort. Lorsque les États-Unis ont attaqué illégalement le Venezuela et kidnappé Nicolas Maduro, vous avez applaudi l'agresseur plutôt que de prendre le parti du droit international. Avec votre bénédiction, les États-Unis menacent aussi d'intervenir en Iran. Mais je vous le dis, la révolte du peuple iranien, réprimée dans le sang, ne veut ni des mollahs, ni du Shah, ni de Donald Trump. À l'étranger comme dans son propre pays, Donald Trump n'a que faire de la démocratie. Il suffit de voir la manière dont sa police de l'immigration a tué René Nicole Goode et comment tous les contre-pouvoirs sont peu à peu laminés. Son seul intérêt est le pouvoir et la captation des ressources naturelles. Et je dois dire qu'il est quand même assez curieux de voir les contorsions de l'extrême droite et du groupe de Jordan Bardella, qui applaudissaient à l'élection de Donald Trump et qui, un peu plus tard, la mort dans l'âme, peine et pérore ensuite sur un ton grave sur les attaques de Donald Trump au Groenland. Jordan Bardella, souvenez-vous de ce moment où vous affichiez fièrement aux côtés de Donald Trump. Donald Trump est-il toujours votre allié? Madame von der Leyen, vous continuez de considérer comme un ami un pays qui n'a à votre égard que des marques d'hostilité. Vous persistez à appeler allié un chef d'État qui est une menace pour la paix. Oui, une menace pour la paix. Les États-Unis se sont retirés de pas moins de 31 organisations des Nations Unies. L'ONU, justement, auquel Donald Trump entend substituer un conseil pour la paix et une justice privatisée au service des puissants. Le droit international vacille, il est attaqué de toutes parts. Vous avez vous-même, Madame von der Leyen, contribué à saper ses fondations en refusant de sanctionner l'État d'Israël et rendant l'Union européenne complice du génocide du peuple palestinien. Madame von der Leyen, nous refusons de devenir le 51e État des États-Unis. Il est venu le temps de cesser d'agir en vassal et de sortir de notre dépendance des États-Unis. Votre atlantisme vous a aveuglé sur les risques que les États-Unis font peser sur la stabilité du monde. Au point où vous en êtes, postulez pour devenir secrétaire d'État de Donald Trump et partez. Nous nous occuperons de défendre les intérêts des Européens et la paix. I give the floor now to the chair of the ESN group, Rene Aust. In einer Welt, die sich geopolitisch täglich neu sortiert, müsste die EU eigentlich alles daran setzen, nach außen geschlossen aufzutreten. Doch es ist die Europäische Union selbst, die diesen inneren Zusammenhalt immer wieder torpediert. Übergriffigkeit, Zentralismus, Bevormundung der Mitgliedstaaten. Statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, Binnenmarkt, Schutz der Außengrenzen, Organisation der Verteidigungskooperation, die in den vergangenen 15 Jahren sträflich vernachlässigt wurde, verheddert sich Brüssel in ideologischen Projekten und übergeht dabei den Willen der Völker, wie zuletzt in Bulgarien. Wir von der AfD haben ein Jahrzehnt lang gefordert, wir müssen unabhängig von den Vereinigten Staaten von Amerika werden. Wir müssen souverän werden. Wir müssen unsere Sicherheitspolitik selbst in die Hand nehmen. Beschimpft wurden wir dafür von den sogenannten Konservativen als Anti-Amerikaner und als Militaristen. Heute wird diese Abhängigkeit, in die Sie uns geführt haben, von den Vereinigten Staaten von Amerika ausgenutzt. Und dann stellen Sie sich hierher und behaupten, Sie seien die Verteidiger der Freiheit und der Souveränität Europas. Das widerspricht der Erfahrung der Geschichte. Europa muss erwachsen werden. Europa muss seine Freiheit und seine Unabhängigkeit schützen. Das geht aber nur, wenn wir mehr Respekt haben vor den Nationen hier in Europa. Wer aber in diesen Zeiten weiter pro Migrationspolitik, pro Genderpolitik,
Pro-Klimapolitik betreibt, der macht Politik auf Kosten des europäischen Gedankens. Thank you very Wir much. stehen für einen anderen Weg. I give the floor now to Andrzej Halicki, 1.5 minutes. Szanowni Państwo, my w Polsce wierzymy w wolność, wierzymy w demokrację, wierzymy w bezpieczeństwo oparte o prawo międzynarodowe. Dlatego tak bardzo wierzymy, że Europa silna, solidarna, lojalna to jest ta wartość najważniejsza, którą musimy wzmacniać, której musimy bronić. I wszyscy, którzy osłabiają naszą wspólnotę, realizują cele Putina, bo to on zagraża międzynarodowemu bezpieczeństwu, zagraża nam, Europejczykom i mówi to wprost. Wszyscy, którzy chcą Europy słabszej, de facto są jego współpracownikami. I chciałem powiedzieć, że bardzo ważnym jest partnerstwo. Jeżeli mamy transatlantycki sojusz, to jako wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej odpowiedzialny za politykę zagraniczną muszę powiedzieć jedno. Ani państwa członkowskie, ani my tu w parlamencie, ani żaden Europejczyk nie podda się szantażowi. Jeżeli prezydent Trump mówi, że chce wzmocnić bezpieczeństwo Grenlandii, to odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, razem z założycielem Sojuszu Północnoatlantyckiego Danią, ale także z każdym innym państwem członkowskim tego sojuszu będziemy bronić każdego centymetra ziemi przed agresją rosyjską, bo to czy jakąkolwiek inną, bo taka jest podstawowa zasada partnerstwa w sojuszu. To jest tak proste i oczywiste, że jeżeli ktoś mówi inaczej, to nic dziwnego, że musimy postawić duży znak zapytania nad efektywnością takiego sojuszu. Dlatego Europa musi być, jeszcze raz powtórzę, silna, zjednoczona i siłą naszą jest także jednomyślność. Jeżeli Viktor Orban próbuje nas osłabić, to Europa się nie da rozegrać Viktorowi Orbanowi, za chwilę będzie przeszłością. Ale nie możemy się poddać żadnemu innemu politykowi, który będzie próbował osłabiać naszą jedność. Solidarna, zjednoczona Europa zwycięży. Thank you very much. Now Kathleen van Bremt, 1.5 minutes. Dank u wel, voorzitter. Collega's, we are under attack. Onze veiligheid, onze welvaart, onze integriteit en eigenlijk het voortbestaan van onze Unie staan vandaag op het spel. Maar genoeg is genoeg. Ik denk dat velen dat hier al gezegd hebben. Het beleid van het sussen van Trump, hem gelijk geven of een slecht akkoord, ja, beste EVP'ers, een slecht akkoord op handel aanvaarden, die tijd moet nu echt gedaan zijn. We laten onze industrie, onze arbeiders, onze soevereiniteit, onze toekomst niet bedreigen. Nu niet, nooit niet. Laat ons ook stoppen met onszelf kleiner te maken dan wat we zijn. We zijn een economische grootmacht. En we moeten die macht gebruiken. Dus ja, commissie, raad, collega's. Toon leiderschap deze week. Kom uit deze raad met een duidelijke boodschap. Niet alleen aan Trump, maar ook aan onze eigen bevolking. Ja, activeer het antidwanginstrument. Het is onze bazooka om aan de rest van de wereld te tonen dat we er staan en dat we onze economische macht kunnen en willen gebruiken. En uiteraard, kies voluit voor eenheid en soevereiniteit. En bouw die brede coalitie met onze partners wereldwijd. Van Canada tot Indonesië, van Mercosur tot Indië. Dat is het antwoord op Trump. Het is de moment van de waarheid. Please, show, don't tell. Dank u. I give the floor now to Harald Wilimski, 1.5 minutes. Danke sehr, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen etwas Ironie nicht ersparen, weil bei all den geopolitischen Muskelspielen, die Sie da hier betreiben, möchte ich Sie daran erinnern, dass diese Europäische Union seit vielen, vielen Jahren nicht einmal in der Lage ist, hier im Parlament in Straßburg oder im Parlament in Brüssel für Warmwasser zu sorgen. Und ich gehe mit der Ironie weiter. Was machen Sie denn bei all Ihren Muskelspielen? Setzen Sie sich oder beauftragen Sie irgendwelche Soldaten in strombetriebenen Panzern mit einer Regenbogenflagge und einer EU-Flagge, Putin und Trump gleichermaßen den Krieg zu erklären? Das geht doch alles nur ins Lächerliche hinein. Und aus meiner Sicht sollten Sie eher daran
sich orientieren, was es konkret an Problemen gibt. Wer aller von Ihnen war denn gestern beispielsweise hier vor dem Parlament, als Hunderte oder Tausende Landwirte protestiert haben? Das waren Menschen, die nichts Böses waren. Das waren Menschen, die nicht gegen irgendetwas waren. Das waren Menschen, die nur gebeten haben, ihre eigene Existenz weiterhin zu erlauben angesichts dieses Mercosur-Abkommens, das der heimischen und der europäischen Landwirtschaft wahrscheinlich den Todesstoß versetzen wird. Das ist die falsche Politik. Und während Mercosur noch gar nicht in Kraft ist, geht es jetzt schon weiter Richtung Indien. Das ist Zug für Zug der Tod der europäischen Wirtschaft und auch Landwirtschaft. Und auch der Green Deal, der den Tod der europäischen Automobilindustrie nach sich zieht, ist etwas, das nach innen gerichtet die Kraft Europas mehr und mehr schwächt. Aber es gibt sie noch, die vernünftigen Stimmen in Europa, ob das ein Premierminister Viktor Orban ist, ob das ein Premier Andrej Babiš ist, ob das ein Herr Fico ist, ob das andere bald sein werden, die in dieser Allianz von Mitte-Rechts-Parteien den richtigen Weg gehen. Da liegt die Zukunft. Aber erlauben Sie mir das direkt zu sagen, nicht in dem Weg der Selbstzerstörung, den Sie beschreiten. Danke. Yeah, thank you. Thank you. Next speaker, Billy Kelleher. Apologies, President. At the outset, I just welcome the statement by the President of the Council and the President of the Commission regarding the fact that we are determined to insist on international rules-based order, multilateralism and the UN Charter, and ensuring that Europe plays its part in being a reliable partner in that context and in that architecture. Reference has been made to Ukraine, and we have to ensure that we support Ukraine, both the European Union, NATO and its allies, to insist that the integrity and the sovereignty of Ukraine is protected. And that means continual financial support, as was announced with the 90 billion common European loan for Ukraine. But if we are to be genuine about international rules-based order, it cannot be à la carte. We have to insist on international rules-based order in every conflict, in every aspect of life. And that means we have to insist on international rules-based order in Gaza as well. And we have to insist that Israel complies with international law when we are dealing with Gaza. President, I find it very hard to listen to people in this chamber, particularly from the far right, advocating for President Trump. When President Trump is using the wine producers in Italy and in France as leverage to beat us. When President Trump is using the car factory workers in Munich, in Slovakia and in other countries right across the European Union, when he is using their jobs as a battering ram to threaten us. It is incomprehensible that you could be supporting a President of the United States who wants to undermine everything we are trying to achieve in the European Union. And if you don't believe me, just go to President Trump's US national security strategy and scroll down to C, where he says promoting European greatness, and then takes a sledgehammer to everything that we stand for here in this European Union. It is quite shameful and hard to understand. So again I say, go back to your constituents, go back to your voters and tell them that it's your icon, it is your hero that are threatening their jobs. Thank you. Next speaker, Diana Riba-Ejiner. Gracias, presidente. Hoy se hace evidente que la globalización a la cual se entregó la Unión Europea fue una subcontratación de los pilares de nuestra soberanía. Externalizamos nuestra defensa a Estados Unidos, el suministro eléctrico a Rusia y la producción a China. Esta estrategia la hemos pagado muy cara. Nos hace altamente vulnerables y dependientes. ¿Cometeremos el mismo error externalizando nuestra soberanía alimentaria al Mercosur? Europa no necesita suplir dependencias, necesita autonomía. Y esto pasa a nivel internacional por entender que las alianzas se construyen en la base de la confianza y no de las amenazas y el chantaje. Empecemos por aceptar que el atlantismo está roto y que Europa es y debe ser un proyecto soberano. Si el único plan que tiene la Comisión es esperar 3 años a que Trump desaparezca y vengan tiempos mejores, quizá
ya no quedará Europa para proteger. Muchas gracias. Collega Riba-Eugenia, would you like to take a blue card question from João Olivier? Oliveira, sorry, not the French. Oliveira, sorry, but João is correct. Thank you, President, for the right pronunciation. Senhora deputada Riba-Eugenia, falou na sua intervenção sobre os prejuízos que têm resultado de opções que vão sendo feitas de desmantelamento da produção, de desmantelamento da resposta a algumas necessidades dos povos, nomeadamente em relação às questões alimentares. E a pergunta que lhe faço a propósito das conclusões desta última reunião do Conselho Europeu é se não entende que é dramática a ausência de qualquer referência à resposta às necessidades económicas e sociais dos povos, seja nas questões alimentares, seja nas questões da habitação, do acesso à saúde ou de outras que marcam dificuldades tão grandes na vida dos povos. Sí, muchas gracias. Como he dicho, empezamos esta legislatura hablando todos los que estamos en esta sala de soberanía, soberanía industrial, alimentaria, de todo tipo de soberanías. Y un año y medio después de este mandato ya estamos volviendo a hacer un contrato como puede ser el de Mercosur, donde estamos vendiendo todas estas soberanías tan y tan necesarias. El COVID nos dio una gran lección. Necesitamos ser mucho más soberanos, nuestros pueblos y nuestras ciudades y toda Europa. Como he dicho en mi speech, creo que la globalización nos ha llevado a depender de demasiados temas externos, como puede ser Rusia, lo vimos con el tema eléctrico, China con la industrialización y con la defensa de Estados Unidos. Es el momento de Europa y más Europa y más soberanía. Muchas gracias. Next speaker, Mark Botenga. Merci, Monsieur le Président.